In the name of Allah. Government Primary School, Idgah Mala Sarmarag. Class 5th, subject English, topic the edit box. Dear students, hope you all are fine in your homes. And today we are going to read a poem. The name of poem is The Idiot Box, which is written by Arvind Jigo. Dear students, in this poem, the poet written about a boy. यानी जो ये पोएम दी गई है इसका नाम है इडियट बॉक्स. इसमें जो पोएट है, जो शायर है, वो एक लड़के के बारे में लिखता है. यानी इस पोएम का जो कैरेक्टर है वो एक लड़का है, बॉय. पहले मैं इस सारे की थोड़ी समरी बताऊंगा पोएम की. ये जो लड़का है ये सारा दिन सिर्फ टीवी देखता रहता है. टीवी यानी इसका सब कुछ टीवी बन गया है. वो खाना खाते वक्त भी टीवी देखता है. जब खेलना होता है तो उस वक्त भी, यानी वो बाहर नहीं निकला, सिर्फ अपने कमरे में बैठता है और टीवी देखता है, कार्टून देखता है, गेम्स देखता है. बस यही उसका काम है. और वो इतना टीवी देखता है कि इसकी आंखें अब ख़राब होगी, इसको अब चश्मे लगाने पड़ी. यानी टाٹو बच्चों یوٗتاہ چھُ گوٚمُت یہِ مَس ٹی وی دیکھنَس منٛز أمۍ سُنٛد أچھ تہِ لٔج خراب گژھان. یہِ چھُنہٕ مانان تھوٚد وۄتھُن کینٛہہ. Let us start. He plays with the remote control and watches the Spider-Man. He does not know how to play football and shape a snowman. He plays with the remote control and watches the Spider-Man. وہ صرف ریموٹ چلاتا رہتا ہے. اینڈ واچ دا سپائڈر مین. وہ سپائڈر مین یعنی ایک کارٹون کا نام ہے, وہ صرف کارٹون دیکھتا ہے. He does not know how to play football and shape a snowman. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں فٹ بال کیسے کھیلوں گا, یا اگر کبھی برف پڑتا ہے تو میں سنو مین کیسے بناؤں گا. He does not know how to play football. یعنی وہ فٹ بال کھیلتا ہی نہیں. جب وہ باہر نکلتا نہیں ہے تو فٹ بال کہاں سے کھیلے گا. He made his daddy and mommy buy a LED for him. اس نے اپنے ممی اور اپنے باپ اور ماں کو صرف یہ کہا کہ آپ میرے لیے LED لاؤ. He shuts himself in his bedroom and does not let anyone in. وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں رکھتا ہے اور کسی کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یعنی وہ کمرہ بند کر کے صرف ٹی وی دیکھتا ہے. He has not seen a mountain, a flower garden and a waterfall. He laughs when he sees a untrue man fly over a hill. He does not seen a mountain. اس نے ماؤنٹین کبھی دیکھا نہیں ہے. ماؤنٹین پہاڑ, فلاور گارڈن باغیچہ, پھولوں کا باغیچہ, یعنی وہ بھی اس نے نہیں دیکھا. یعنی واٹر فال بھی نہیں دیکھا ہے. He laughs when he see a, وہ ہنستا ہے اس وقت. He laughs, وہ ہنستا ہے جب وہ اپنے ٹی وی میں کبھی کسی آدمی کو پہاڑوں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ ہنستا ہے. He does not turn his leaves of a picture book or comics. اس نے He does not turn his leaves, یعنی اس نے اپنی جو کتاب کی, کسی بھی کتاب کی کوئی ایک بھی ورق کیا وہ نہیں, does not یعنی وہ کتاب کبھی دیکھتا نہیں ہے. پکچر بک بھی نہیں, کامکس کی کتاب بھی نہیں دیکھتا. He changes the channels to suit his shifting mood. وہ صرف اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کبھی ایک چینل لگاتا ہے, کبھی دوسرا کارٹون دیکھتا ہے, کبھی دوسری گیم دیکھتا ہے. He does not let the food sit in his mouth. اب اس کو جو کھانا دیا جائے اس کو ٹیسٹ نہیں پتہ چلتا ہے, یعنی اس کو مزہ نہیں آتا ہے, کیونکہ he is excited seeing predators eat fish and fruits. وہ اس وقت کیا ایکسیڈ ہوتا ہے, یعنی ایکسیڈ ہوتا ہے جب وہ سمندر کے ڈاکوؤں کو مچھلیاں یا فروٹس دیکھتے ہوئے کھاتا ہے کارٹون میں, اس کو وہ ایکسیڈ ہوتا ہے. He wears thick glass and controls his eyes to see. اس نے اب موٹے چشمے لگائے ہیں
and contracts his eyes to see. अब वो अपनी आंखों को भी छोटा करता है देखने के लिए, यानी अब वो उसकी टीवी देखते कि उसकी आंखों की रोशनी का पर भी असर पड़ गया. Men, women and children walk in drawing room. अब उसको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है जब वो कोई भी ड्राइंग रूम को देखता है, क्या आदमी है, वुमेन है, बच्चा है, यानी अब उसको देखने में भी प्रॉब्लम हुई है. यानी इन शॉर्ट वी विल से कि जब इंसान यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ हम जिसकी तरफ हम ज़्यादा जाएंगे तो इसके रिजल्ट जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. Dear students, this is the poem. Here is some reading is fun. यानी कुछ क्वेश्चन है. What do you understand by the aided box? यानी aided box के बारे में, यानी आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझ आया है. टीवी इज द aided box. यहाँ पर जो टीवी टेलीविजन है यही aided box है. Who is he in the poem? poem में he कौन है? He is the boy, the child who watches TV all the time and does not socializes. And he is the boy. Who is he in the poem? He is the boy. He is the boy who watches television all the time. Why cannot the play football or shape a snowman? वो क्यों नहीं फुटबॉल खेलता है या snowman बना सकता है? He is the boy football or shapes a snowman because he does not go out to play. Because he does not go out to play, he is obsessed with TV watching. वो सिर्फ TV watching यानी TV देखता रहता है. Why is he not interested in things around him? जो इसके इर्द गिर्द की चीज़ें होती है वो उनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं, उसको उनके में दिलचस्प क्यों नहीं होती है? And he is not interested in things around him because all the time his mind is occupied with television channels, and he is not interested in things around him because all the time his mind is occupied with television channels. यानी हर वक्त उसके जहन में सिर्फ टेलीविजन चैनल्स रहते हैं. What is that makes him laugh? What's that makes him laugh? Answer: when he sees on an man flying over him, he laughs. Why is he not interested in books? He is not interested in books because he does not give much time to them. He is more involved with television channels. Why does he have to wear thick glasses? He has to wear thick glasses as the TV screen's glare has weakened his eyesight. He watched television for a long time, which has made him wear thick glasses. Thank you very much.